Okay, thank you very much. So before we start this teaching, first I will going to recite the small praise to the Buddha Shakyamuni. So one of the purpose of doing this praise is the source of all this practice that we have is comes from Buddha Shakyamuni. He is the founder of the Buddhism. He is the one who our teachers, who give us this tremendous instruction, the Dharma, which is very, very important and which is very, very beneficial. And this is the practice which if you follow exactly and practice seriously, this Dharma has full potential to overcome all the sufferings and achieve peace and happiness. So that kind of important message we receive from Buddha. That's why before start the class, I will praise to the Buddha through remember his kindness. And okay, just leave it. Então, Geshe está muito feliz de estar aqui conosco mais uma vez, nós também muito felizes de estarmos com ele, né? E ele, antes de começar, então, os ensinamentos de hoje, ele vai fazer, então, uma prece de louvor ao Buddha Shakyamuni. Então, o Buddha Shakyamuni é a fonte de todos esses ensinamentos, né? Ele é o fundador do budismo. Ele, então, que nos deu essas instruções do Dharma, que são extremamente importantes e benéficas. Então, e se nós praticarmos, então, com seriedade essas instruções, nós vamos poder, então, superar todos os sofrimentos e encontrar a felicidade que nós sempre buscamos, né? Então, antes dos ensinamentos, nós fazemos essa prece para que essa mensagem, para que a gente possa realmente trazer essa mensagem para o nosso coração e ouvir de uma forma adequada esses ensinamentos. So during that time, one important thing is each of us need to set up our intention before listening this class. Because from the Buddhists, there are three things very important. First, set up the intention. Then second, during the teaching, listening carefully and pay attention. And the third, after finish, we dedicate our virtues and merit to benefit to entire sentient beings. Então, antes dos ensinamentos, antes de qualquer ensinamento, nós precisamos estabelecer a nossa intenção. Então, essa é a forma de nós ouvirmos ensinamentos. Então, são três coisas que são muito importantes. A primeira é estabelecer a intenção, a nossa motivação. A segunda é ouvir os ensinamentos com cuidado, com atenção. E a terceira, então, é dedicar os méritos. And also, how much is benefit to you also is based on your intention. So therefore, it is very important to set up your intention. Intention, one of the best intention is, the motivation is bodhicitta. That's the one of the best. But at least the intention should be, I'm taking this class to reduce, the purpose of taking this class is to reduce my ego, my arrogance, my self-centered, my mental affliction. Through that, I will benefit, I will help to other sentient beings. That's why I'm taking this class, at least that type of intention. Então, o benefício que nós vamos receber desse ensinamento vai depender muito da nossa intenção. Então, é importante que nós possamos estabelecer a melhor intenção. E a melhor intenção que nós podemos estabelecer é a bodhicitta. Essa é a melhor intenção que a gente pode estabelecer. Mas se isso não for possível nesse momento, pelo menos nós podemos estabelecer a intenção de eu vou assistir essa aula para reduzir o meu ego, para reduzir o meu autocentramento, para reduzir minha arrogância, para reduzir as minhas aflições mentais. E dessa forma, então, eu vou beneficiar
os seres. Essa é uma intenção que a gente pode estabelecer, se não for possível estabelecer a bodhicitta propriamente. So now I'm going to start the prayers. So I will try to use very simple verses, but we do not have that much time. So therefore, during my prayer, you should meditate and set up your intentions. Então, o Geshe lá vai fazer essa prece simples, porque a gente não tem muito tempo. Enquanto ele fizer essa prece, estiver fazendo essa prece, nós meditamos e estabelecemos a nossa intenção. Kanje tenjen teba chung kaba meba je meba cheba meba ta meba hongwa meba tro meba tate tune tunje me teba nishi shi tenba zobe sanje manam je tamba de la cha te lo nyendu shi wo zhe nam kun shi ni je ni shi tenze kan ye ta do la pembra che na lam shi je ji ten tu du ze pa kan kanda yanda dembe to na number kun de na so di song ba nyendu chanju sembe so je sanje je ne yum de la cha ze kanje tu ze ni so ne ta wa tam je pang be ko tam be che ne tin ze be ko tam de la cha ze sanje che dan so je chonam la chanju pa to ta ni je so che ta chu she ji be chonam dola penje sanje to ba sho sanje che dan so je chonam la chanju pa to ta ni je so che ta ji chu she ji be chonam ji dola penje sanje to ba sho sanje che dan so je chonam la chanju pa to ta ni je so che ta ji chu she ji be chonam ji dola penje sanje to ba sho. Okay, now today, the text we're studying, it's in Tibetan we call Yenden Shi Jurma, which is the foundation of all good qualities. So this is the text which is one of the shortest version of the Lamrim, which means the path of enlightenment, the stages of the path of enlightenment. So this text is the one of the shortest version of the stages of the path of enlightenment, but these only 14 stanza, 14 verses, but these 14 verses has huge teachings from beginning to all the way to the end, to the enlightenment Buddhahood. How should we go step-by-step practice? So, and this is, as a practitioner, these are very important, the stages of the path to enlightenment. These practices are very important because if you do not know where you start and where you go next, you just start randomly, little bit here, little bit there, it's nothing that much benefit. Even when you build the house, building, you have to go for foundation. Start from the foundation, go step by step, right? Exactly the same in order to achieve enlightenment, Buddhahood, which means ultimate happiness. You should first, where should I start first? Then second stage, next stage. So that's how this text gives you from beginning to end, whole detailed information. Então, esse texto que nós vamos estudar, ele é chamado a fundação de todas as boas qualidades, né? Ele é a versão mais curta do caminho para a iluminação, do caminho até a iluminação. Então, são apenas 14 versos, né? Mas ele estabelece todo o caminho, desde o comecinho até a iluminação, passo por passo. Isso é muito importante, que nós saibamos onde nós estamos, né, de onde nós vamos partir, qual que vai ser o próximo passo, e o próximo até a iluminação. É a mesma coisa quando a gente constrói uma casa, né? A gente parte de uma fundação e a gente vai passo por passo construindo a casa para que ela seja uma construção segura, estável, né? Da mesma forma, nós precisamos desse caminho passo a passo. Caso contrário, a gente fica passeando meio que aleatoriamente e sem conseguir obter nenhum resultado. Então, esse é o caminho passo a passo até a iluminação completo. So now the specific text we are right now studying
the foundation of all good quality. That's 14 verses written by Lama Tsongkhapa around 14th to 15th centuries. He was one of the famous great practitioners in Tibet. So I have no time to go detail his information. You can find it from Google, right, these times. So, but this text is written by Lama Tsongkhapa. So he wrote very extensive one, the Lamrim, extensive one, medium one, and short, and one of the shortest one. So this the study we are studying is the shortest version. Então, esse texto que nós vamos estudar, a fundação de todas as boas qualidades, esse texto foi escrito por Lama Tsongkhapa, que viveu entre o século XIV e XV ali, né? E ele era um grande praticante do Tibete, e o Geshe lá disse que não vai entrar nos detalhes da biografia dele, porque a gente pode encontrar no Google, né? Ele é muito famoso, então a gente pode certamente encontrar mais informações sobre a biografia de Lama Tsongkhapa, mas ele escreveu várias versões desse mesmo texto, né? Do caminho da iluminação, versão longa, versão média, versão curta e versão muito curta, que é essa aqui que nós vamos ensinar. Que ele vai nos ensinar, né? E é a fundação de todas as boas qualidades, esses 14 versos. É mais curto. And this teaching, this Lamrim, the source is come from Buddha Shakyamuni. So he taught like a countless of Dharma, but among there, the main important thing is called what you call the turning the wheel of Dharma, first and second and third wheel of Dharma. So among these three, this is the mainly comes from second wheel of Dharma, which called the Prajnaparamita Sutra in Sanskrit, which is in English, the Perfection of Wisdom Sutra. So that the source of the Lamrim teaching comes from that sutra. Então, Lama Tsongkhapa, a fonte desses ensinamentos que o Lama Tsongkhapa escreveu é o próprio Buda Shakyamuni. Então, o Buda Shakyamuni ensinou o Dharma de uma forma bastante complexa e bastante completa, né? Então, ele ensinou o Dharma no que nós chamamos de 3 giros da roda do Dharma, né? Primeiro, segundo, terceiro. Esses ensinamentos, eles pertencem ao segundo giro da roda do Dharma, que é o Sutra do Prajnaparamita, que em inglês é o Sutra da Grande Perfeição. Geshe lá, we are also studying the Sutra, the Heart Sutra, with Geshe Dando Dorje during the weekends. So, combined. That's very good. Estou dizendo que a gente está estudando o Sutra do Coração com Geshe Dando Dorje nos finais de semana, né? Então, os ensinamentos estão combinados aqui. That's wonderful. Great. So therefore, when the Buddha taught the Prajnaparamita Sutra also have extensive one, the medium one, and short one of the shortest version is the Heart Sutra, right? It's 25 verses, I think that. But that sutra explicitly it teach on the philosophy, the Buddhist view, the philosophy. Implicitly, it teach the method aspect of the paths. Mm-hmm. So the Buddhist practice, where all the practice, we put it into 2 aspects. One is the wisdom aspect of the Buddhist practice, another one called the method aspect. So the Buddha in the sutra, the Prajnaparamita Sutra, explicitly the wisdom aspect of the practice. He taught, implicitly he teach into the method aspect of the practices. So the Lamrim has both wisdom aspect and method aspect, both we have here. Então, o Sutra do Prajnaparamita, de onde esses ensinamentos do Lama Tsongkhapa vêm, ele também tem a versão extensa, média, curta e a bem curta, que é o Sutra do Coração, que é esse que nós estamos estudando, com o Geshe Dando Dorje, né? E o Sutra do Coração, ele explicitamente, ele explica a visão, a filosofia, a sabedoria. E implicitamente ele explica o método, né? Então, todos os ensinamentos eles têm isso. Os ensinamentos budistas têm esses 2 aspectos, os aspectos da sabedoria e os aspectos do método. No caso desse texto que nós vamos estudar, do Lamrim,
ele combina os dois aspectos, de sabedoria e de método. That's why the sutra, which is mainly the explicit when they taught the wisdom, among the wisdom, one of the best wisdom is ultimate bodhicitta, right? Among the method aspect, there are so many level of method. Variety method practice, the one of the best method practices, conventional bodhicitta. So bodhicitta has two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. So these are the two, the practice which is Lamrim, the practice we right now studying. For that text, the main subject is these two bodhicitta. Então, entre todos os métodos, entre todos os ensinamentos sobre sabedoria que existem, o mais importante são os ensinamentos sobre a sabedoria absoluta. E entre todos os ensinamentos sobre método, os mais importantes são sobre a bodhicitta relativa. E esse texto aqui, o tema principal desse texto é exatamente essas duas bodhicittas, a bodhicitta absoluta e a bodhicitta convencional, que o Geshe está chamando. Ele não está chamando de relativa, ele está chamando de bodhicitta convencional, absoluta e convencional. So, after when the Buddha teach that, from Buddha to Maitreya and the Manjushri, these are the two enlightened beings receive teaching from the Buddha. So through the Maitreya Buddha, he gives that instruction to his student Asanga. So Asanga is the human beings, right? I think around 4th or 5th centuries from Indian great masters. Then from the Manjushri, he gives that instruction to his student Nagarjuna. So Nagarjuna is also one of the great Indian philosopher, the great practitioner, I think 2nd century, 2nd BC or something. That time they have a little bit debate. But these are the two, Nagarjuna and the Asanga are the two great master receive this teaching from Maitreya and Manjushri. Maitreya and Manjushri receive from Buddha. That's how we source come from Buddha. Então, esses ensinamentos do Buda, que é a grande fonte, então, dos ensinamentos, dois grandes seres iluminados receberam os ensinamentos diretamente do Buda, Maitreya e Manjushri. Maitreya, por sua vez, ensinou esses ensinamentos para muitos alunos, e o principal aluno de Maitreya foi a Sangha, então lá pelo século V, século V. De Manjushri, o principal aluno de Manjushri foi Nagarjuna, o grande mestre indiano do século II. Né? Então, essas são as duas, vamos dizer assim, as duas linhagens cuja fonte é o próprio Buda Shakyamuni. So, through Manjushri to Nagarjuna, through Maitreya to Asanga, we have two different lineages. There's a Lamrim practice, we have two lineages. The lineage from Maitreya to Asanga, that lineage is called, in Tibetan we call Gyajin Chuju, which means lineage of extensive deeds. So from Manjushri to Nagarjuna, that lineage called Samottaju, which means lineage of profound view. So these two lineages, since Nagarjuna and Maitreya, Nagarjuna and Asanga, all the way derived to one after one master. Finally, around 10th century, one of the Indian great master called Atisha Dibamkara. So the Atisha Dibamkara, he received both of lineage, from he's one of the famous teacher called Sumatra. He's from Indonesia. So Atisha received both lineage from Sumatra. So Atisha is the one who brought this lineage into Tibet. Então, nós temos essas duas grandes linhagens, né? Tendo como fonte o Buda. Então, essa linhagem que vem do Buda para Maitreya, para a Sangha,
é chamada linhagem dos feitos extensos. Extensive deeds, dos feitos extensos. E essa outra linhagem que vem do Buda para Manjushri e para Nagarjuna, então é chamada a linhagem da visão profunda. Depois, lá no século X, tudo isso acontecendo na Índia, depois lá no século X, essas linhagens se combinam todas no mestre Atisha, né? Cujo grande mestre do próprio Atisha foi Sumatra, né? Mas Atisha, então, combina essas duas linhagens e leva esses ensinamentos para o Tibete. Então, nós temos essas duas linhagens que se combinam em Atisha e daí chegam no Tibete, no século X. So you can see behind my picture, the Buddha Shakyamuni in his right side of the up. Maybe you might be not seeing the head. So it's the Manjushri at the right up, and the Maitreya is the left up, and the Nagarjuna, his student, is the shoulder in there, my right side, and my left side is the Asanga. So these are the one of the main lineage holder of these teachings. Então, nessa tanca atrás do Geshe lá, que a gente não consegue ver direitinho em cima, né? Mas aqui no lado direito a gente tem Maitreya, desse lado aqui que eu tô... vocês não estão vendo, eu tô apontando. Mas do lado esquerdo do Geshe lá tem Maitreya, né? E do outro lado Manjushri. Do lado esquerdo do Geshe lá tem a Sangha e do outro lado Nagarjuna. Então, essas são as duas grandes linhagens que vêm diretamente do Buda. So then, during the 10th, 11th century, the Atisha, when he came to Tibet, he brought this teaching. So first, he wrote the text called Lamrim, which means the Lamb of the Path to Enlightenment. So the Lamb of the Path to Enlightenment, the text written by Atisha Dibamkara, which is from Indian Great Master. So that's the one which root text. So now that after there are a number of Tibetan great masters wrote about the Lamrim, many different commentaries. So this is the one of the commentary from that root text. Então, Atisha, lá pelo século X ou XI, né, grande Atisha de Pankara, esse mestre indiano, ele escreveu um texto muito importante que é a lâmpada para o caminho da iluminação. Esse é como se fosse texto raiz. Depois, muitos outros grandes mestres fizeram muitos comentários sobre esse texto raiz de Atisha de Pankara. E esse texto que nós vamos estudar é um desses comentários ao texto do Atisha. So the detail, the lineage masters, there's the prayer. There's a prayer book specific from Buddha to all the lineage master, one after who was there. So that detail there, but I give you, but just very briefly. So if you're interesting wants to know, you can go there. There's the detail, all the lineage masters' names are available, their prayer. Então, o Geshe está dizendo que ele está dando para nós essa linhagem de uma forma muito breve e muito simples, muito sintetizada. Mas se a gente se interessar, existem preces para todos esses mestres, cada um desses mestres dessas linhagens. Então, a gente pode encontrar isso também. But why I want to talk about this thing is, these Lamrim teachings are not somebody, you sleep and in the dream, somebody come into my dream and talk to me, I write it. Somebody come into my vision, I put it. Very complicated. Some kind of, we do have some kind of Vajrayana practice, so it comes into my vision, some deities appear into my vision, he teach me this, or right or wrong, we are very difficult, but that we do have a number of, different things there. So this is we say it's not somebody's just make it. It go all the way source from Buddha to all these lineage masters, like Nagarjuna and the Asanga. These masters are not easy. They are very skeptical. They're not just believing. They don't have blind faith. When you read their texts, they're always using the logic, reason to prove if this is right or this is wrong. So they are not something like just believe something. So that's why all these lineage to lineage masters, they study,
the practice, the achievement. So that's why we should understand what we're studying today is it's not just something created. It's important, whatever you're doing the practice, is that practice definitely, do you have some confidence? Can you believe something? You have a reason. This practice will help you to achieve enlightenment Buddhahood. This practice will help you to eliminate your mental affliction. So that's why first, before we start the teaching or actual teaching, we try to show this the lineage master where it comes from. Então, Geshe lá, ele está explicando para a gente a linhagem toda, né? Só para a gente entender que esse texto que nós vamos estudar agora, ele não veio assim, o Geshe lá acordou um dia e falou, vou inventar um texto aqui, né? E isso também não aconteceu com ninguém. Esse texto não veio do nada, ou de um sonho, ou de uma visão, né? A gente vê muitas coisas assim, né? Que ensinamentos que o praticante recebeu numa visão, né? Mas aqui não é assim, né? O Lamrim, ele vem de toda essa linhagem de mestres que, desde a Sangha e Nagarjuna, que eram mestres muito céticos. Eles não acreditavam nas coisas, eles testavam, eles estudavam, praticavam e tinham realizações daquele ensinamento, né? Então, cada vez que a gente recebe um ensinamento, a gente precisa entender de onde isso veio. Esse caminho que está sendo proposto, ensinado, ele vai realmente me levar à iluminação? Ele vai realmente reduzir as minhas aflições mentais? Né? Então, tudo com base numa lógica, né? Tudo colocado à prova por uma mente inteligente, lógica. Né? Então, é isso que nós estamos recebendo. Por isso que o Geshe lá mostra toda essa linhagem exatamente de onde que esses ensinamentos vêm. So, now, before we started that, also we need the important thing is Buddhism. Buddhism, you have to understand, as a practitioner, how we practice these things. Buddhism, this is the religion, is not based on blind faith or blind belief. So Buddha himself, one of the sutra, say, Gelong Dakam Kenanji, Seche Davi session to Lepartala Maika, Lamarcha Yukuichimin, which means he says, my follower, don't believe out of your faith, whatever he teach, you should thoroughly investigate. If the Dharma has contradict, then you should reject it. You need to be thoroughly investigate like a gold. When you buy the gold, you not just, the person say, this is gold, you just take it. What are you doing? You cut the gold, you wrap the gold, you burn the gold. It makes sure this is the real gold. Through that investigate, when you find there's no any contradiction, no any problem, then when you see the real gold, then you buy, then you accept it. Exactly the same. Any Buddha's teaching, he say, don't believe out of your faith. You have a full right to investigate. So this is the religion, which is not followed by just blind faith. You need to be investigate. So therefore, you have a big responsibility. Então, antes de a gente começar também o estudo do texto, nós precisamos entender que o budismo é uma religião cujos seguidores, cujos praticantes não devem seguir por fé cega, né? Então, o próprio Buda disse, e o Geshe lá recitou todo o sutra, né, em tibetano, né? Então, o próprio Buda disse que os ensinamentos que ele traz, né, todos eles precisam ser investigados, precisam ser colocados à prova, e nós temos todo o direito de investigar, e se tiver alguma contradição, nós podemos rejeitar. É como quando nós vamos comprar ouro, né? A gente, não é porque o vendedor fala assim, tá aqui o ouro, aí você pega e paga e leva de qualquer jeito, né? Não, um ourives, na verdade, ele corta o ouro, ele esfrega o ouro, ele queima o ouro para ver se aquilo é de verdade ou não é. Da mesma maneira, nós precisamos investigar os ensinamentos. E se houver alguma contradição, nós podemos rejeitar. Ou, se não tiver, a gente pode aceitar. Então, isso significa
que nós temos uma grande responsabilidade como praticantes do Dharma. So then, in order to have responsibility as a, what you call qualified student, which means another word is in order to benefit to you what you learn, your characteristic, your qualification, you have to understand as a listener what kind of qualities you needed. So here, according to the text, you're saying at least the method of listening, such as this Lamrim teaching, abandoning the three faults of vessel. So abandoning the three faults of the vessel, container. So what are the three faults? One, the fault of being like an overturned vessel, right? Like a container. If you go upside down, then whatever water put it, it's not going in there, right? And the next one is the fault of being like a dirty vessel. If the container is dirty, poison, then whatever good foods put there, it's all going to be contaminated. So then the third one is the fault of being vessel with leaky bottom. The bottom is hole. Then how much you put it there is not stay there, it will go out. So what these three means the vessel upside down, which means your body is here, but your mind is not here. Your mind does not pay attention to the teaching. Maybe you are thinking about your family or your after the night or tomorrow, what I need to do. So if your mind is going like a monkey mind, going everywhere, so then that whatever teachings coming here is not going to benefit. It's not going into there in your brain. That's the vessel upside down. The second, the dirty vessel, the container dirty, which means if you're listening this teaching out of wrong intention, which something, oh, I want to be famous myself. I want to make a money myself. To take this teaching, then I will make a money. Or take this teaching, or I will be trying to become a teacher. So looking oneself to gain money, power, reputation, which is attachment. So out of attach to the mundane, these things, then when you listen, this teaching will not going to benefit you. So go dirty container. Then the third, the leaking. So which means if you're not mindful, so you're listening, then next, after a few hours, you completely forget it. So therefore, if these are the three, faults, if you keep one of these faults, then that teaching will not benefit. So that's why abandoning with these three faults is very important. Então, essa responsabilidade que o Geshe falou é para que a gente possa, então, se tornar alunos qualificados, né? Em outras palavras, que a gente possa se beneficiar do ensinamento. Então, nesse texto, Tsongkhapa ensina que a gente precisa abandonar as três falhas do vaso, como é dito, né? Nós precisamos ser recipientes adequados para o ensinamento. Então, quais são esses... O que são recipientes que não são adequados? Primeiro é o vaso emborcado, virado de cabeça para baixo, né? Então, tudo que é colocado nele escorre pelo lado, né? Nada entra. O segundo é o vaso sujo, contaminado, né? E o terceiro é o vaso furado, né? Ou vaso com vazamento. Então, o que significa isso em termos práticos? O vaso emborcado é assim, nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está por aí, em algum lugar. Está passeando, a mente de macaco, né? Que se diz, a mente de macaco passeando, pensando na família, nos amigos, no trabalho, sei lá no quê. Então, nada que está sendo dito é absorvido, né? Então, esse é o vaso emborcado. O vaso contaminado é assim, a gente está ouvindo o ensinamento, mas a nossa motivação ela é errada. Então, a gente está ouvindo o ensinamento para a gente ganhar, sei lá, dinheiro, ou para a gente ganhar poder. Eu vou aprender isso, depois eu vou vender um curso. Eu vou aprender isso, depois eu vou dar palestra, eu vou ficar famosa, vou ficar, sei lá, rica, importante, né? Minha reputação vai não sei o quê. Então, isso tudo vem do apego, né? Então, por apego, a gente gera uma motivação equivocada e esse é o vaso contaminado. E o vaso furado é o vaso furado, não tem um furo ali, a gente não tem atenção plena, então tudo que a gente ouve vaza, né? E a gente não retém nada. Então,
O aluno qualificado aqui é aquele aluno que abandona essas 3 falhas do vaso. Then, these are the 3 faults we need to avoid it, abandon. There are the 3 qualities you have to have, you're possessing, according to the, I think the Arya Deva, which is one of the main students of Nagarjuna. So according to his text called 400 verses, he says, it is said that one who is non-partisan, intelligent, and diligent is a vessel for listening to the teachings. So he put 3 qualities, non-partisan. So your mind should be unbiased. So if your mind is biased, say, oh yes, this is Buddha teaching, this is right, oh, this is wrong. So you're already biased, then that will not that much benefit. Unbiased, so not biased to anything, honest-minded. Then second, intelligent. So intelligent, you need to be really smart. Buddhism, the Dharma, when we are studying this Dharma, these educations are so important, very high education, because Dharma, if you learn the Dharma, this is the education which has full potential to overcome all your ignorance. The purpose of education is to get rid of our ignorance, right? So the Dharma, the Buddhism, the Dharma, the Buddha taught us has full of the what you call quality to purify our ignorance. So you have to be really smart in order to learn that. So intelligence. Then the last one is diligent. So if you are very lazy, then it's not that much better. Oh yes, I know bodhicitta, I know this or that. If you number, you might have hundreds of numbers, you know. I know this deity, this deity. But do you practice yourself? Not practice at all. So we are just hanging around here, there. We are running towards the mundane thing. These are the laziness. So therefore, we need to be diligent effort to the Dharma. So unbiased, very honest, because we are like a researcher. So right, when you research anything, like for instance, if you research in compassion, if you believe compassion is always good, out of that belief, when you research the compassion, you're always looking what is the benefit of compassion, only one side. You are not looking what is the problem or what is the disadvantages of compassion. You are not looking there. You only prove compassion is good, good, good. That's the biased. That research is not coming true. So the unbiased minded, I have no idea compassion is good or not. I don't care, either good or not. I want to know, is this good or not? That type of minded, unbiased. So any Buddha's teaching, when you listen, unbiased. So it's called non-partisan, right? Then intelligent, then diligent. So these are the 3 qualities as a listener, as a practitioner. We have to have these 3. Então, nós temos essas 3 faltas, e também a Aryadeva, que era um dos principais alunos de Nagarjuna, ele também estabeleceu, então, as 3 qualidades que a mente do praticante precisa ter, né, que precisa cultivar. A primeira qualidade é uma qualidade de imparcialidade, assim, de não ter nenhum viés, uma honestidade, né? Essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade é a inteligência, né? Precisa ser inteligente, esperto para praticar o Dharma. E a terceira qualidade é a diligência. Então, essa primeira qualidade da mente que não é enviesada, que não é parcial, ela é como a mente de um pesquisador, né? Quando você é um pesquisador, você não tem nenhuma premissa, nenhuma ideia pré-concebida sobre o que você está pesquisando. Então, se você vai pesquisar, por exemplo, a compaixão, e se você tem uma ideia de que a compaixão é uma coisa boa sempre, você nem vai ver os problemas que vêm da compaixão. Você vai sempre olhar e vai sempre enxergar as coisas positivas que tem sobre a compaixão, né? Então, a mente do praticante, ela precisa ser limpa, ela precisa ser uma mente sem nenhum
viés, né? E assim assim é que a gente vai fazer a nossa prática. A segunda qualidade, então, é a inteligência, né? Então, o Dharma, o principal propósito do Dharma é nos ajudar a eliminar a ignorância, como de qualquer educação, né? Então, o que pode, o que é capaz de eliminar completamente a nossa ignorância, né? Plenamente, assim, tem todas as qualidades para eliminar a nossa ignorância. Então, nós precisamos usar da nossa inteligência na prática do Dharma, né? E a terceira qualidade é a diligência. Então, pode ser que a gente aprenda muitas coisas diferentes, né? A gente aprende um monte de lista. Eu sei a lista disso aqui, lista daquilo lá, fiz muitos retiros, sei muitas coisas, mas não pratica nada, né? Então, não adianta nada. Então, é como se a gente tivesse muitas coisas guardadas sem nenhuma prática, né? Então, essas são as qualidades que a gente precisa cultivar. Então, uma mente honesta e livre de vieses, né? De uma mente imparcial, inteligência e diligência. I think you said Nagarjuna. This is Aryadeva. Yeah, Aryadeva, but he was a disciple of Nagarjuna, right? Oh, yes. Yes, that's what I said. Good. Okay. So the what you call it now, for me, what does that mean? Means for me as a Buddhist student, first, we have to be very skeptical. Second, you have to be really smart. Third, as long as when you know that, then you put effort, diligently, then you will going to reach, the point, the purpose. We engage into the Dharma, we have a goal there. So then you can reach that. So that's my thinking about this, meaning of these three. O que o Geshe pensa dessas qualidades é que, primeiramente, a gente precisa ser muito cético, né? Realmente cético. Depois, muito inteligente, assim, investigar realmente, com toda a nossa inteligência, né? E depois, colocar muito esforço, assim, ser muito diligente. Aí, sim, então, com a prática dessa maneira, a gente pode atingir o objetivo da prática, né? A gente pode alcançar o propósito daquela prática. Então, para o Geshe lá, é isso que significa. Então, ser cético, inteligente e diligente, fazer esforço. Okay, now we're going to start the stanza. So here, now, student, you have qualified your qualities, Now engaging to the Buddha Dharma, which is huge, big. Like if you look about what you call Mount Everest, you first reach the bottom, right? The bottom of the mountains. So then, second, you have to go all the way top there. So therefore, first, when you engaging there, what you need, what's first very important thing you need excellent teachers. That's the first, because we are going something, we have no idea. Where is it? We know what we wanted. We want to be in ultimate Buddhahood, ultimate happiness, but we have no idea how to go there. We are 100% relying on somebody who can show that excellent, the path. So therefore, first, we need to rely on the qualified teachers. That's the first gate. So that's why the stanza here first, it is saying the foundation of all good qualities is the kind and perfect pure guru. So foundation of all the good qualities, which means the foundation, the basic of all the high realization, all the practice from beginning to all the end of the practice is kind of perfect pure root gurus. So we receive from gurus. So correct devotion to him is the root of the path. So devotion to the guru is the root of the path, root of the practice. This is the fundamental. This is the first very important practice, is the devotion to the gurus, right? So correct devotion. Okay, maybe first translate it to lines.
Então, agora nós vamos começar a olhar os versos, né, do nosso texto aqui. Então, nós temos na nossa frente o Buda Dharma, né, que é uma coisa gigante, assim, gigantesca. Então, imagina que a gente quer escalar o Everest. Aí a gente está lá na base ali do Monte Everest, a gente olha para o topo, assim, aquele morro gigantesco, a gente está ali na base, né? Então, nós temos que fazer uma coisa passo a passo ali para chegar onde a gente quer. Da mesma coisa, o Buda Dharma. A gente está nesse lugar, na frente do Dharma, do Buda, e a gente quer aprender esse caminho. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa? A gente precisa encontrar professores excelentes, que saibam o caminho, que tenham a realização da prática, né? Que tenham o conhecimento e a realização desde o começo do caminho até o final do caminho, né? Então, esse é o nosso primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa. Então, o primeiro verso aqui começa assim: a fundação de todas as boas qualidades é o guru perfeito, puro, perfeito e bondoso. Então, quer dizer, a base da nossa prática é poder confiar num mestre com essas qualidades. Depois, a segundo verso, né? A devoção correta a ele é a raiz do caminho. Então, essa é a primeira prática para nós. É a devoção a esse professor perfeito que sabe o caminho que pode nos ensinar. So, we are 100% rely on our guru, because the guru is the foundation of all your practices. Now, that guru is something unqualified guru. Then big problem. Your first gate is wrong. You enter the gate, is the wrong gate. So if you enter to the wrong gate, you will enter in the wrong place, right? That's the clear. So the first gate is the correct gate. Is very important. Therefore, the way you rely on the guru, your teacher, you have to understanding the teacher's quality. What kind of quality teacher need? Today, many people follows the teacher who has a big name, or who might be Rinpoche or Geshe or something, or who might have lots of students, or who is the very famous. So we always looking the fame or something. That's completely misunderstanding. So where you need to look, the teacher means this is the person. I'm relying on this person. He or she will going to take me to the enlightenment Buddhahood, but do you really know he or she has that quality, that qualify? If it is not qualified, then the big problems. So, but we do not know what kind of quality they needed, right? So that's why first, what kind of qualities, specific the Mahayana teachers, the teacher, Mahayana teacher, the qualities according to the Maitreya Buddha. Maitreya saying in his text called Ornament of Mahayana Sutra, right? The Ornament of Mahayana Sutra, according to that text, he used Shinyi Dulwa Shiva, Nyor Shiva. Okay, I don't need to quote that, it will take a time. So I will just rather go to exactly the point. According to his text, he put 10 qualities for the teacher. So the 10 qualities, the first quality, he says, discipline. Second, serenity. Third, thoroughly pacified. So discipline, what does that really mean? Discipline means the teacher, we call, there are 3 higher trainings, right? Labasum. 3 higher trainings, which call the first higher training is the training of moral discipline, right? The discipline, which means training of moral ethics, discipline. Second, serenity, which means training of samadhi, higher training of samadhi, concentration. Third, thoroughly pacified, which means higher training of wisdom, right? That mainly these 3 qualities, the teacher have to have this. Themselves discipline. Mainly the discipline is here is the physical disciplinings, right? So that's why for the lay practitioner, we have 5 precepts, the vows, and the monastic, they have a vows.
their commitments. There are many things to discipline themselves. Then second, samadhi. Samadhi is the mental discipline. If their mind is like a too much, what you call the monkey mind, hanging too much distraction, how can they train to their student, even themselves, problems, right? So their mental need to be disciplined. That's called samadhi, higher training of concentration, samadhi. Then the third, the teacher need to be smart, intelligent, wisdom. So therefore, higher training of wisdom. So these are the first three qualities. Então, olha só, a gente vai precisar depender no caminho 100%, a gente vai confiar nesse professor, né? Então, esse é o primeiro portão, né? Mas e se a gente pegar e confiar num professor errado? A gente abre o portão errado, vai sair no lugar errado, não é? Então, como o Geshe está dizendo, é um grande problema esse daí, né? Então, a gente precisa entender quais são as qualidades desse professor, em quem a gente vai confiar para poder seguir o caminho, né? Isso é muito importante. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas procurando professores por qualidades mundanas, né? Então, se o professor é famoso, se o professor tem muito aluno, se o professor tem um título, tipo Rinpoche ou Geshe, não sei o quê, né? A gente acha que isso é o que importa. E, na verdade, isso é um equívoco nosso, né? Então, o que o Maitreya, nesse texto que é o ornamento do Sutra Mahayana, né? Dentro do Mahayana, o Maitreya estabeleceu que esse professor ele precisa ter 10 qualidades, né? As 3 primeiras qualidades são moralidade, ele precisa ter uma disciplina moral. Então, primeiro é disciplina, ética, moral, quer dizer, é como se fosse muito ligado ao corpo, né? Então, desde o caminho leigo, a gente tem os 5 votos, depois tem os votos monásticos, todos para disciplinar, né? O corpo também, né? Aí a segunda qualidade é a qualidade de pacificação. Então, um mestre, ele precisa ter o treinamento no Samadhi, que é o segundo treinamento. Então, existem os 3 treinamentos, né? Então, essas 3 qualidades são ligadas a esses 3 treinamentos. Então, o primeiro treinamento é o treinamento na ética, então esse professor precisa ter uma disciplina moral. O segundo treinamento é o treinamento de Samadhi, então esse professor precisa ter a mente disciplinada, né? Porque alguém chama assim, como é que a pessoa vai ensinar alguém a mente dele toda desorientada? Não tem como, né? Então, ele tem que ter uma disciplina mental, né? Precisa ter um treinamento em concentração, no Samadhi. E o terceiro ponto é a disciplina, é ligada à disciplina da sabedoria, que é a inteligência. Então, esse professor ele precisa ter essa qualidade de inteligência, né? Então, essas são as 3 primeiras qualidades que o Maitreya ensinou que a gente deve procurar nesse mestre. Then the next is that has good qualities surpassing those of the student, which means the teacher have to better quality than their own students. Of course, that's why the teacher. Then the next is energetic. So energetic means, so energetic, which means they have to have some energetic to teach to the student, right? They have energetic. Then the next one is has the wealth of scriptural knowledge, which means understanding the Dharma very good. So if the teacher is not understanding that much Dharma, then student, not that much benefit. So therefore, the teacher need to have good understanding, the Dharmas, right? That's called scripture, the wealth of scripture knowledge. Then possessing loving concern. So teacher have to have sincerely love to their student. So sincerely love their student, which means if the teacher teach them, if he will going to give me the money, I will teach you. If you don't have money, I will not teaching you. Sort of the teacher who teaching them to gaining themselves money, power, reputation, famous. Out of that is the teacher do not have love to the student. Their love is their love to the money. They love to the power, not to the students. So that's why sincerely the teacher who is not seeking for what him or herself receiving is the sincerely really wants to benefit to their student. So that's why I call having loving concern to the student. Then
through knowledge of reality. So teacher, as a Mahayana Buddhist teachers, it's very important to understanding emptiness, the philosophy, the reality, which is one of the unique Buddhist philosophy. Then the next is a skill in instruction to the disciple. The teacher need to be very skillful when they giving the instruction to the student. Each different student has a different brain capacity. You can deliver only one way. Different student, even the same point, but the message when you deliver, you have to be very skilled. Certain people go with the example, certain people go with this way, that according to their brain capacity. So teacher need to be very skilled. Otherwise, it will not that much benefit. Then the next one is abandon dispiritedness. So which means never feel what you call, oh, just give up the student. They are like oh, they are not listener. They will something. So they're lazy student. You give up or you're upset. So not that kind of things. It's called abandoning the dispiritedness. Always be care to the student. So these are the 10 qualities which are the teachers to have that. Então, as 3 primeiras qualidades, né, que a gente viu, disciplina e mente pacificada e sabedoria, né, e inteligência. A quarta é ter conhecimento maior do que os alunos, né? Porque senão, o que ele vai te ensinar? Por isso que ele é professor, ele sabe mais do que você, né? Então, ele precisa ter um conhecimento maior do que o nosso, né? A quinta qualidade é ter energia para ensinar. Então, ele precisa ser um professor, esse professor precisa ser enérgico para ensinar, né? Ter energia para ensinar. A sexta é a riqueza da compreensão das escrituras. Então, esse professor, ele precisa conhecer o Dharma, né? Todas as escrituras. Ele precisa ter um conhecimento vasto sobre o Dharma, para ele poder, obviamente, ensinar, né? Isso é o que se espera também de um professor, né? A sétima qualidade é que ele tem que ter uma verdadeira preocupação amorosa com os alunos. Isso tem que ser sincero, né? Então, o interesse desse professor é o aluno, não é ganhar dinheiro do aluno ou ser famoso porque ele está ensinando não sei qual aluno. Então, o interesse dele precisa ser ensinar o aluno, não o que ele vai ganhar com aquilo. Então, tipo, eu vou te ensinar se você me pagar, se você não pagar, eu não te ensino, né? Um amor verdadeiro pelos alunos. A oitava é que ele precisa conhecer profundamente, minuciosamente a realidade. Então, ele precisa ter a realização da vacuidade, assim, ele precisa compreender a natureza vazia da realidade, né? A nona qualidade é ter habilidades para dar instruções, né? Significa assim, ele vai ter diferentes alunos com diferentes capacidades e ele vai ter que entender como é que ele vai fazer para ensinar cada um desses alunos. Às vezes, um mesmo ensinamento, ele vai precisar dar de formas diferentes para determinados alunos. Ele vai precisar usar determinados exemplos com uns, outros exemplos com outros. Então, ele precisa ter uma habilidade de instruir as diferentes mentes, né? E o último, ele precisa abandonar o desencorajamento, assim, tipo, ele não vai desistir do aluno. Esse aluno é muito preguiçoso, eu vou desistir dele, né? Ele vai abandonar essa atitude de se desanimar, né, de ensinar para os alunos, né, conforme a atitude do aluno, né? Ele abandona essa atitude. Então, essas são as 10 qualidades que um mestre deveria ter para a gente escolher como mestre. So, as a true practitioner, first you should understand these 10 qualities. Then when you rely on somebody else as your teacher, who supposed to be take you from this life to all the way to the enlightenment Buddhahood. So huge, big responsibility. So you look this person, do they have these qualities or not? Your responsibility. So when you see this, then you can rely on that teacher. So when you rely on the teacher, if he or she become your teacher,
then important thing is devotion. So correct devotion to him is the root of the path. So if your devotion is something so-so, your practice will going to become so-so. If your devotion is really, really strong, your practice will become a very strong, very success. So in order to achieve successful devotion to your guru is the fundamental. This is the root of the path. Not it's saying by all the masters, they're all the common Vajrayana perspective, Sutrayana perspective, all the Dharma talking, that's the same thing. So therefore, what is the devotion? Devotion, which means what? Mainly, devotion has a two: devotion through deeds, devotion through thoughts and deeds. Devotion between these two, devotion through thought is the most important. Main devotion comes with the devotion through thoughts. So devotion through deeds is the external helping, cleaning, taking care of your teachers, offering, and so forth. These are the devotion through deeds. The thought, the devotion. So what kind of thoughts, what is the devotion thought? Which means your faith and the respect attitude. So the faith and the respect attitude to the teacher is called devotion thoughts. So what kind of respect, what kind of faith we need it, right? Faith, which is how much, if you're able to see the Buddha in front of you, how much faith you feel. Exactly the same faith if you're able to show to your teacher. That's the called faith. Respect attitude, how much you're able to show the respect to the Buddha. If you're able to show that same sort of respect to your teacher, that's called the devotion. Então essas são as 10 qualidades do mestre, né? Então essa é uma responsabilidade nossa de investigar se esse professor tem essas 10 qualidades ou não, né? Porque daí, se ele tem essas 10 qualidades, nós vamos nos entregar para ele no caminho. Pensa só, esse professor, ele vai nos levar deste momento agora até a iluminação. Então é uma grande responsabilidade do professor, né? Mas a responsabilidade de escolher esse professor é nossa, de investigar se essa pessoa, esse professor ou essa professora tem essas 10 qualidades, é uma responsabilidade nossa. Aí vamos supor que a gente escolheu o professor. Aí o ponto seguinte é a devoção, né? Então o primeiro verso diz: a devoção correta a esse professor é a raiz do caminho, né? Então, o que significa essa devoção, né? Essa questão da devoção é importante em todos os veículos. Então, no Sutrayana, no Vajrayana, ou seja, em todo o Mahayana, a devoção é um aspecto muito importante, né? E o que significa essa devoção? Então, nós temos a devoção pelas ações, 2 tipos de devoção, né? Uma pelas ações e outra pelos pensamentos. Então, a devoção por ação são as coisas externas que a gente faz, né? Então, ajudar, apoiar no que a gente puder, coisas materiais, dar todo tipo de apoio externo que a gente puder dar para esse professor. É uma forma de demonstrar essa devoção, né? Externamente. Agora, a devoção principal é a devoção dos pensamentos, como Geshe está dizendo, né? E essa devoção dos pensamentos, ela tem 2 aspectos também. O aspecto da fé e o aspecto do respeito. São 2 tipos de devoção na dimensão dos pensamentos, né? E o que é essa fé, né? Essa fé é assim: se a gente tivesse com o Buda na nossa frente, a gente teria a mesma fé que a gente tem nesse Buda, nesse professor. Então esse aspecto de devoção da fé é isso: a gente tem a mesma fé pelo nosso professor que a gente teria pelo próprio Buda na nossa frente. E respeito é a mesma coisa. Se a gente tivesse o Buda na nossa frente, a gente teria o mesmo respeito que a gente tem pelo Buda, pelo nosso professor? Arrepiado. Então, a gente tem esses 2 aspectos, né? Essa é a medida, assim, do aspecto da devoção que a gente cultiva pelo professor. E essa é a raiz, então, do caminho. So now, how should we cultivate the faith to the teachers, right? How should we do that? It's saying, if you always contemplate
think about teachers' good qualities, the good qualities of body, speech, and mind, specific the mental good qualities. When you often contemplate, it's called the meditation, right? Contemplate on the teacher's good quality, think again and again, that will help you to cultivate your faith to the teacher. Then how should we develop a respect attitude to the teacher? Contemplate the teacher's kindness that you receive from your teachers. When you think this again and again, that will help you to cultivate your respect attitude. One simple thing is, it's that quite powerful. We pray to the Buddhas. Many of you may be doing so much offering to the Buddha, Tara, Avalokita. There are many deities. Maybe you might have many things there around there, right? Between prayer. But we pray to the Buddhas. We're all just doing offering to the Buddhas and deities for what? To achieve enlightenment Buddhahood. That's our goal, right? To overcome sufferings. But in order to overcome suffering, the Buddha says, suffering comes from your ignorance, right? The ignorance are the fundamental causes of our suffering. So in order to get rid of suffering, you need to purify your ignorance, eliminate. In order to eliminate ignorance, how should we purify? If there is a Buddha or some kind of deity comes here, maybe come into your vision, can they able to clean your ignorance? Can they put some kind of holy water on your head and that will clean your ignorance? Maybe some kind of hand put it in your head, that will clean your ignorance? Nobody, right? Buddha says, one of his sutra says, Tumnam Digpa Chi Mitushing. Enlightened beings cannot able to wash our negative karmas through the nectars or whatever. They can't take our suffering by their hands. They can't transform their own high realizations into their students, into us. They can't. What they can do, what the enlightened Buddha, beings can help us, teach us, guide us. That's how. So who doing this right now? For you, who is doing these things? Your teachers, right? Teachers are the only sit in front of you, giving you instruction, how to get rid of this, how to do this, how to practice, guiding you, helping you, supporting you. All this kindness we receive from our teachers. This kind of kindness is not only this life benefit. The Dharma kindness is our next life to till achieve enlightenment, to achieve ultimate goal. Really today, your teachers, the ordinary beings who show us, when you reach certain level of bhumis, right? 10 bhumi, 8 bhumis, bodhisattva, then you can able to talk with the deities, whatever these things there. On teachers. You have fully confidence, but only that time you can receive teaching directly from manjushris or from these deities. But today, when we are ordinary, our life is so fragile. We have too much negative emotion. That fragile, difficulty time, who comes in front of you and guiding you, helping you? Your teachers. That's how we're seeing teachers, your teachers are the most kinder than all the enlightened beings, all those deities, whatever their power they have. For you, who is that really helps you? Your teacher. So remember those kindness. Then you build, cultivate your respect attitudes, your devotion. When you're able to show your devotion very strong to your teacher, very deeply, your connection to the Dharma becomes very close. Teacher and student relationship is Dharma relationship. It's not family relationship. It's not business relationship.
is the Dharma relationship. When you are closer to the teacher, devotion, then you are closer to the Dharma. It's more influence you to practice seriously. So that's how we receive the blessing from teacher, which means that. So all this comes with the devotion to the teacher. Então, como é que a gente faz para cultivar a fé nesse professor, né? Então, para cultivar a fé nesse professor que a gente já fez todas aquelas avaliações, já escolheu, a gente precisa contemplar e se lembrar repetidas vezes das boas qualidades que esse professor tem, né? Isso, quanto mais a gente contempla essas boas qualidades, mais a nossa fé se intensifica. E como é que a gente faz para cultivar o respeito por esse professor? Para cultivar o respeito, nós vamos contemplar a bondade desse professor. Então, o Geshe lá disse que a gente sempre faz muitas... A gente pensa nos Budas, em Avalokitesvara, em muitas deidades, a gente pode ter muitas deidades em volta da gente, assim, né? E a gente faz oferendas, e a gente faz, né, todo tipo de prece para esses Budas, para essas deidades nos ajudarem no caminho. Porque o que a gente quer, né? A gente tem esse objetivo, a gente quer se livrar do sofrimento e atingir a iluminação. É para isso que a gente reza para os Budas, né? Mas nenhum Buda, nenhuma deidade dessas, se eles aparecessem na nossa frente agora, eles não iam poder assim botar a mão na nossa cabeça ou jogar um líquido na nossa cabeça que ia eliminar todas as nossas aflições mentais, né? E por fim, portanto, fazer a gente se livrar do sofrimento. Isso não tem como acontecer. Então o Buda mesmo falou que os seguidores dele, nenhum Buda é capaz de tirar o sofrimento do ser, de tirar a ignorância do ser. Se eles pudessem, já tinham feito, né? Eles não são capazes, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem também transferir para nós as realizações que eles têm. Então, o que o Buda pode fazer por nós, né? Ele disse, ele pode ensinar o caminho, né? Então, nesta vida, na nossa situação, quem é que pode ensinar esse caminho para a gente? Não só nessa vida, né? Mas nessa vida, até todas as vidas, até a iluminação. Quem que pode ensinar? De quem a gente consegue receber esses ensinamentos? É do nosso professor, né? Então, esse nosso professor, a grande bondade desse professor é essa, de ele, nessa vida, na situação que a gente está, cheia de sofrimento, cheia de ignorância, cheia de aflição mental, nessa dureza toda, o professor vir e dar ensinamento para nós sobre como que a gente precisa fazer a prática, como que a gente não pode fazer, o que a gente tem que entender, como é que a gente... É a bondade do professor que faz com que a gente possa avançar no caminho, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente reflete, né? Então, o Geshe falou que quando a gente chegar lá para o 8º, 9º boom no caminho dos Bodhisattva, aí a gente vai poder receber ensinamento direto dessas deidades para que a gente reza e faz oferenda. Então, a gente pode receber ensinamento direto de Manjushri, por exemplo. Mas até lá, até chegar lá, a gente vai precisar desses professores que são seres humanos, né, do nosso lado, que estão ali se dedicando para nos ajudar nesse caminho, né? Então, quando a gente cultiva esse respeito, cultiva a fé, cultiva o respeito, a nossa conexão com o professor aumenta. E a conexão com o professor significa a conexão com o Dharma. A gente não está se conectando com uma pessoa da família. A gente está... A conexão com esse ser, que é o professor, significa a nossa conexão com o Dharma, né? Então, é assim que a gente vai avançar no caminho, né? Porque aí a gente consegue receber de verdade as bênçãos desse mestre, que é por meio dessa conexão que a gente mesmo cultiva, através do cultivo da fé e através do cultivo do respeito. É através da devoção cultivada por meio da fé e do respeito que nós vamos receber as bênçãos do mestre, né? E reduzir as nossas aflições mentais. Devotion is very, very important, but always, I mentioned earlier, always we follow with the middle way. Some people saying, oh, Guru devotion. So whatever Guru tell me, I follow that. That extreme, maybe not right way to do that. That's extreme.
So according to the text, when they ask the question, they say, the gurus, they lead us to the incorrect path, wrong message. What should we do? Right, that question. And the Buddha says, one of the sutra called Sutra on the Disciplined State. So Sutra on the Disciplined State is called the Guna Parva in Sanskrit. So Guna Parva Sutra says, if the guru instruct you to do what is not in accord with the teachings, with the Dharma, refused. So the Buddha say you should refuse. If your teachers, right, lead you, guide you something incorrect, what should we do? We reject it. Rejecting teacher's word doesn't mean disrespect, right? That's very important. These things important. So another sutra is called the sutra, the Cloud of Jewel Sutra says, with respect to virtue act in accord with the guru's word, but do not act in accord with the guru's word with respect to non-virtues. So here saying with the respect to virtues act in accord with the guru's word, but do not act in the accord with the guru's word with respect to non-virtues. So if gurus instruct us non-virtues, don't respect, means don't accept it. So reject it. That's important. So we're going to sometimes extreme, right? Oh, my guru told me, I just follow whatever guru says. Then after you follow, eventually you ended up with a big trouble. So when you ended up with a big trouble, then you blame to the gurus. Too late. So I always telling you, as a Buddhist student, Mahayana student, you always need to be skeptical, always. Therefore, of course, your devotion to the guru is same as Buddha because it's benefit to you. If you see guru as a Buddha, if you see guru as a troublemaker, guru doesn't matter. It's not going to affect the guru, but its effect to you, your practice will decline. So if you're able to show your devotion to the guru as same as Buddha, your practice will become very success. So because of your benefit, guru devotion is first very important. Same time, you always be skeptical. If the guru's instruction is something contrary with the Dharma, you should refuse, right? These are the two very important. Então, é muito importante cultivar a devoção, mas a gente pode cair nesse extremo, né? De, o meu guru mandou eu fazer isso, então eu vou fazer, né? De uma forma meio cega, assim. E isso pode trazer um grande problema, como diz o Geshe lá, né? Então, a gente tem essa responsabilidade também, né? De checar se o que o guru está nos instruindo a fazer está ou não está de acordo com o Dharma. E se não estiver, nós temos todo o direito de recusar, né? Então, é isso que diz esse sutra do estado de disciplina, Guna Parva Sutra, né? Então, se a gente recebe uma instrução que está em desacordo com o Dharma, nós devemos recusar, né? E isso não é desrespeitar o mestre. Isso é muito importante. Isso não é desrespeitar o mestre, né? É andar nesse caminho do meio, assim, né? No outro sutra que é chamado Cloud of Jewel, então nuvem de joias, né? O Buda diz que a gente pode ter ações virtuosas baseadas nas palavras corretas do mestre, né? Mas que a gente não pode cometer ações não virtuosas de acordo com palavras erradas do mestre, né? Ou seja, a gente não pode cometer nenhum tipo de não virtude só porque o mestre instruiu. Então, isso é uma coisa muito importante. E a gente tem essa liberdade de recusar esse tipo de ensinamento. E isso não é desrespeitar. Então,
se a gente recebe uma instrução do mestre, a gente segue cegamente, assim, né? E depois a gente acaba num big trouble, que diz o Geshe lá, num problemão, e aí vai ser meio que tarde demais, e não adianta mais culpar o professor, né? Então, nós temos que ser céticos, como o Geshe lá disse. A gente precisa usar a nossa inteligência, mesmo assim, mesmo na prática da devoção. Então, quando a gente cultiva o respeito e a devoção pelo mestre, é para o nosso benefício, vai nos beneficiar. Então, se a gente cultiva o respeito pelo mestre como um Buda, isso vai trazer benefício para nós, para o mestre tanto faz. Se a gente vê o mestre como Buda, ou se a gente vê o mestre como um encrenqueiro, tanto faz para o mestre. Para nós é que faz diferença, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser cético, né? Precisa investigar se a instrução que a gente está recebendo está em acordo com o Dharma ou não. So, in the past, like Lama Atisha is one of our source of the Lamrim teachers, right? Atisha Dibamkara. Example, he's one of the root teacher. Very root teacher is Selingpa, which is Sumatra from Indonesia. That's his main Lamrim teacher. But the philosophy view, they disagree each other. Sumatra follows mind-only school. Chittamatra, Yogacara school, right? Mind-only school. Atisha follows middle way school. So therefore, philosophically, they are not agree each other. Atisha challenging, not accepting mind-only school's view. They're negating these views. But his faith and his devotion to Sumatra, his teacher, is exactly same as a Buddha. He's seeing as the same as a Buddha. So therefore, what important point I'm saying here is, sometime when the teacher make mistake, then you reject it. But because of that reason, if you feel hate to the teacher, if you lose your devotion to the teacher, that will affect your practice. That will decline your practice. So when they make a misguided, you reject it, refuse it, don't follow that, but keep your faith and respect attitude same as Buddha. That's the smart way, how to go in the middle way, which means that way is not going to affect your practice. Your devotion still there, but at the same time, it will not affect the wrong message. You are not going there. You refuse the wrong messages because of you already seeing him or her as your teacher. You already accept it, but the message or mistake, you reject it because of doesn't matter whatever he or she, they are still your teacher. Therefore, keep your devotion, your faith and respect as same as a Buddha. So if you're able to work that way, then your practice will not going to be affected. Otherwise, oh, my teacher said this, you blaming, you screaming, and you're angry and hate to the teacher, then your whole practice is completely destroyed, finished. And disadvantages of lacking your respect to the teacher, huge negative karma. One student asked to the Atisha, if my devotion left to the teacher, what kind of, if my devotion lose to my teacher, what kind of karma result? Even if they don't ask this, even he can't describe how negative, how dangerous it is. But the one clear thing is, if you already have devotion, connection to the teacher, but if your devotion completely lose and negative feeling to the teacher, one negative danger karma is your next life. It's very, very hard to find qualified teachers. And that's the most danger. So in what you call unqualified teacher, you might be 10 inches of your practice worse and worse. Therefore, it is important to keep your devotion and the things which is not make sense, something
contrary with the Dharma, reject it, refuse it, but whatever reason, you already seeing him or her as your teacher, so keep your faith and respect attitudes, same as to the Buddha, keep going that way. I think that's the middle way path. Geshe lá falou umas coisas muito importantes. Então, o exemplo que ele deu do Atisha, né? O Atisha é a grande fonte dos ensinamentos do Lamrim, né? E o professor raiz dele era o Serlimpa, que também chamado de Sumatra, porque ele era da Indonésia, né? Então, o professor raiz dele, Serlimpa, ele era adepto da escola da mente apenas, Chittamatra, Yogacara, ele era de uma escola filosófica. E o Atisha, ele era adepto da escola do caminho do meio. Então, eram escolas filosóficas diferentes. Então, ele não tinha muito acordo em determinados pontos, mas ele sustentava a devoção pelo mestre dele como se fosse o próprio Buda, embora eles tivessem visões filosóficas diferentes, né? Então, o nosso trabalho como praticantes é andar nesse meio do caminho, né? A gente pode recusar uma instrução que a gente entende que está em desacordo com o Dharma e que nos levaria a ter ações não virtuosas, né? A gente pode recusar, mas recusar sem que isso gere raiva, né? Ou que a gente fique com ódio do professor, ele começa a falar mal do professor, briga com o professor. Então, a gente recusa e mantém a mesma fé, a mesma devoção que a gente mantém pelo Buda, que a gente teria pelo Buda na nossa frente. Isso é muito importante para nós. Uma vez um aluno do Atisha perguntou para ele, qual que é o problema, qual que é a consequência de a gente perder a devoção pelo nosso mestre? A Atisha falou que não conseguia nem descrever qual era o resultado disso, de tão terrível que é. Então, a gente precisa cuidar muito disso, né? O que a gente pode imaginar, o que o Geshe lá diz que certamente acontece, se a gente nessa vida, a gente discorda de alguma instrução que o nosso mestre nos deu e a gente perde a devoção por ele completamente, uma das coisas que acontece numa vida futura é a gente nunca encontrar um professor qualificado do Dharma. Então, é um problema muito, muito, muito grave, né? Então, a gente precisa aprender a seguir o caminho dessa maneira, né? Senão, a nossa prática vai ser completamente destruída nessa vida e na próxima vida a gente nem encontra professor. Então, é uma coisa muito importante de a gente fazer. So, therefore, as an initial practitioner, don't hurry to seeing him or her as your teacher. You should wait. But that doesn't mean don't take a classes. Take a teaching, lecture, whatever, but you seeing him or her as your Dharma friend, right? Your intention, it's based on your intention. Keep your intention seeing him or her as your Dharma friend. Out of that intention, take a class, listening teachings, you educate more. Then wait and see. Finally, when you find it, this is really qualified, you feel that way, then you show him or her as your teacher. So don't hurry to seeing him or her as your teacher. As the Dharma friend intention, take a class, learn whatever things. So that's, I think, important. Então, para nós como iniciantes, o conselho que o Geshe lá está nos dando é que a gente não tenha pressa. A gente não sai correndo e escolhendo rápido um mestre, né? A gente pode sim assistir aulas, né? Receber ensinamentos e cultivar essa intenção de ver esse professor que está nos dando ensinamento como amigo do Dharma, né? E aí a gente pratica, a gente observa, a gente não declara de saída que esse é o nosso professor. Aí quando a gente sentir que essa devoção realmente brota e realmente esse é o mestre a quem nós queremos nos dedicar, aí então a gente segue o caminho, mas sem pressa, né? Esse é o conselho que o Geshe lá nos dá. So that's the devotion part. So here, correct devotion to him is the root of the path. By clearly seeing this and applying great effort, please bless me
to rely upon him with a great respect. So you asking to bless me to able to generate that strong devotion, Guru devotion towards our teachers. So understanding all of these things, by clearly seeing all these things, then you apply, put strong, great effort to create, to generate your devotion toward your Guru, and asking to the Buddhas and your teacher to bless me to be able to achieve that higher realizations. Então, aqui a segunda parte do verso, desse primeiro verso é: vendo isso claramente e aplicando grande esforço, por favor, conceda-me as bênçãos para que eu confie nele com grande respeito. Então, a gente está pedindo as bênçãos dos Budas e dos mestres para que a gente possa, então, ver todos esses aspectos da devoção com clareza. E uma vez que a gente tenha visto todos esses aspectos com clareza, então a gente reza e a gente pede as bênçãos e coloca um grande esforço para cultivar a devoção, né? E a gente pede as bênçãos para conseguir fazer isso, enxergar tudo com clareza e cultivar essa devoção e esse respeito. So that's the first. Now, in order to success your Dharma, really a success achievement, external condition is the Guru devotion. We already talked this. The internal condition, there's the internal condition, which is precious human life. So that's how the second verse is. So the second verse is here saying, understanding that the precious freedom of this rebirth is found only once, is greatly meaningful and difficult to find again. Please bless me to generate the mind that unceasingly, day and night, take its essence. So what does that really means? Means you have to have like a desire to utilize this life meaningful, which, to take full advantages of your life. So the most of us today, what we utilize in our life is, what we take advantages, we utilize our life is just for survive, to have money, to have power, to have material, to have reputation. We utilize for that. So this is very little benefit. So here we need absolute change to use this. Today, precious human life, you have a much higher, more important things you can able to do in this life. You have. So therefore, you have to have desire to utilize this life more important, take full advantages. So in order to have that, to take advantages, desire to take advantages, full advantage, what you have to know means, first you should understanding the life you have right now, this precious human life. You have to recognize the life this today you have is very precious. In Tibetan, we call Teljor, which means, Tel means leisure, Jor means opportunities. So leisure and opportunity, the life you have. Leisure, what does that mean? Leisure doesn't mean you don't have job, what you want to do. Doesn't mean that. Leisure means you are free from 8 non-leisures. The non-leisure life means the life they do not have capable to do the dharma. Like for instance, if you're born into animals, then what can you do? You can't practice the compassion. You can't practice bodhicitta. You can't eliminate your ignorance, right? Just because of the animal, their brain, they do not have that capacity to able to think what is right, what is wrong. So leisure, I don't want to go all the detailed information. It's to take too much time, but at least leisure, which means you are free from those obstacles. In order to do the practice, free from obstacles, which means free from non-leisure life, the life they do not have capable to do the dharma, that leisure. Opportunity means you are full opportunity to do the practice. They are called the 10 opportunities. We don't need to go that
one thing, important thing is the opportunity, which is the precious human brain. The brain you have, intelligent brain. This brain has a capable to eliminate all your ignorance, all your mental affliction. If you're able to use all your, what you call the power of your brain has a power, potential, capable to eliminate all your ignorance, all your mental affliction, all the suffering you're experiencing, the causes of suffering, all the suffering you can eliminate by this precious life, the brain you have. So first you should understand that, how important the life you have. Então, nós temos esses dois... nós temos causas externas, né, fatores externos para a prática do Dharma, que vão nos possibilitar a prática do Dharma. Então, os fatores externos é o guru e a devoção ao guru, e nós temos também os fatores internos, né? Então, os fatores internos estão relacionados à vida humana preciosa, que é o segundo verso. Então, o segundo verso é assim: compreendendo que a preciosa liberdade deste renascimento é encontrada apenas uma vez, que é extremamente significativa e difícil de ser novamente encontrada, por favor, conceda-me as bênçãos para gerar a mente que incessantemente, dia e noite, acessa a sua essência. Então, o que significa isso, né? Significa que, neste momento, nesta vida, nós dispomos dessa vida humana preciosa. A gente precisa entender isso, né? Que nós temos essa vida humana preciosa. Em tibetano é tel jor. Então, tel é facilidades. Leisure, mas não é facilidade de fazer o que você quer, não fazer nada, ficar, né, fazendo nada, não é isso, a gente vai falar. E Jor é oportunidades. Então, nós temos as 8 facilidades e as 10 oportunidades. O Geshe não vai passar por toda a lista, né, das 8, das 10, assim, mas as 8 facilidades, por exemplo, a gente não renasceu com um corpo no reino animal, por exemplo. Né? Os animais, eles não podem praticar o Dharma, eles não podem praticar compaixão, eles não podem estudar o Dharma, entender o Dharma, praticar bodhicitta, né? Eles não conseguem entender o Dharma, o cérebro deles não permite isso. Então, nós não renascemos nesse reino, nós temos essa facilidade de não ter renascido no reino dos animais. E assim, em todos os reinos e algumas outras, em toda uma lista, a gente pode encontrar em outros lugares também essas explicações, né? Mas nós temos hoje, então, a facilidade de não ter renascido de uma forma que nós fôssemos incapazes de praticar o Dharma, né? As 10 oportunidades que nós temos nessa vida humana são todas tudo que nos permite ter capacidade de praticar o Dharma. Então, por exemplo, nós temos nesta vida um cérebro humano precioso, que é capaz de entender o Dharma, né? De praticar o Dharma. Nosso cérebro tem a capacidade completa de eliminar todas as nossas aflições mentais, todo o nosso sofrimento, cuja raiz são as aflições mentais, tem a capacidade de eliminar a ignorância por completo. Nosso cérebro tem essa capacidade nesse momento, né? Então, a gente, entendendo o que significa isso, né? Todas essas facilidades e oportunidades que a gente tem, então, a gente quer aproveitar ao máximo dessa oportunidade da vida humana preciosa, né? Quer tirar o melhor proveito da nossa vida humana preciosa. Hoje, de uma forma geral, as pessoas usam a vida humana para sobreviver, ou para ganhar dinheiro, ou para ficar famoso, ou para ganhar status. Só isso é muito pouco perto do que é possível, né? Então, a gente precisa entender essa questão, esse fato de hoje nós temos essa vida humana, para poder tirar o melhor proveito disso, que é praticar o Dharma, né? Então esse segundo verso, a gente reconhece tudo isso e reza para gerar essa mente capaz de fazer, de aproveitar, de tirar o melhor proveito dessa vida humana preciosa. So, and then it's greatly meaningful and difficult to find again the second line. So it's greatly meaningful. This is the life, so meaningful. You can eliminate all the suffering, not just temporary suffering.
even from the Buddhist perspective, you can eliminate all the samsara, right? You don't need to circle again. That kind of potential, that kind of power you have. In the past, when you look, Buddha himself, right? All those great masters. So those like us, they're born in human, they utilize exactly the same the life we have, they utilize meaningfully through that kind of life, they achieve enlightenment Buddhahood. Exactly the same today we have. So it's called meaningful. And it's difficult to find, it's not easy to find again. So through understanding on that, you should think, oh, this is the very lucky, I got the jackpot right now, right? Very lucky time. So if I'm not utilize this, because one day you will going to lose this opportunity. So it's very short. So this opportunity I will take, unceasingly. I will, take these advantages of this meaningful life and wish to take that advantages of the meaningful life every day, unceasingly, day or night. You think to take these advantages. Otherwise, just using as a survive, I always say, you look this little bees, right? The bee is flying everywhere. So this bee has a little brain. According to your brain, when you look at the brain is nothing. But to survive, they're also doing. They're eating, they're fighting with that enemy, they're taking care of their children, they build their nest, they're doing everything. If you use your life, it's just like that, just for survive, take care of business and to make sure you have home, your family. If only use that, then there's a huge big brain you have doing exactly the same as this little brain the bee has doing exactly the same. You wasting all the other brain, the big brain is wasting, right? So we should think about that. So this is the very opportunity I will take advantages. That kind of, the desire through understanding that. That's why you're asking to the Buddha, please bless me to able to generate that kind of wish to take full advantages of your precious human life. Então, essa vida humana preciosa aqui no texto, né, diz que ela é extremamente significativa, né, ela tem muito significado. Então, desde o próprio Buda e todos os mestres do passado que atingiram a iluminação, eles tinham essa mesma situação que a gente tem, essa mesma condição que a gente tem, né? E eles aproveitaram completamente disso, tiraram todas as vantagens dessa vida significativa. E atingiram a iluminação, quer dizer, não é que eles conseguiram um alívio temporário do sofrimento, eles eliminaram o samsara, né? Com essa mesma oportunidade que a gente tem nesse momento, né? Então, é uma situação, uma vida significativa e difícil de alcançar, né? Então, de novo, né? De conseguir outra vez. Então, é como se a gente tivesse ganhado na loteria agora. A gente ganhou na loteria, né? E agora a gente precisa aproveitar, a gente precisa tirar toda a vantagem dessa situação que nós temos hoje, né? Como os grandes mestres do passado fizeram. E até porque essa situação nossa, ela dura por pouco tempo, né? Ela já acaba, né? Então, a gente precisa usar esse cérebro maravilhoso, espetacular que a gente tem para fazer um pouco mais do que as abelhas fazem. Então, o Geshe que brinca com os alunos dele, ele fala assim, só essas abelhinhas, né, que correm para lá para cá, né? Elas têm um cérebro comparado com o nosso minúsculo, né? Mas elas também sobrevivem. Elas também sobrevivem, cuidam dos filhos, constroem as moradias delas lá, as casinhas dela. Elas fazem isso também. Quer dizer, se a gente com o nosso cérebro fizer só isso, é muito pouco, né? E a gente tem uma oportunidade de fazer muito, muito mais. Então, quando a gente compreende e se lembra disso toda hora, não é ver uma vez só, né? Mas se lembra disso toda hora, a gente então pede as bênçãos para que a gente possa aproveitar dessa vez todas as oportunidades que a gente tem, toda essa oportunidade que a gente tem, né? Para seguir o caminho e atingir a iluminação, né? Como o próprio Buda fez. A gente reza para receber as bênçãos de compreender isso e aproveitar todas as chances que a gente tem. So this is the stanza I was talking about, how to stimulate oneself to engage into the Dharma, right? So take full advantages means what will take you to the what you call enlightenment. Another word is
ultimate happiness is the Dharma. Dharma is the only take us to the ultimate happiness. That's why through studying that, to encouraging how should oneself, stimulate to engage into the Dharma. So that's how this second stanza is helping us to how you should engage to the Dharma. Então, esse segundo verso, ele está falando desse encorajamento, né? Ele está mostrando uma forma de a gente se encorajar de seguir o Dharma, né? O Dharma é o caminho para a gente atingir esse estado de felicidade absoluta, última, né? Então, a gente precisaria refletir e contemplar esses aspectos todos como uma forma de a gente mesmo se estimular, né, a praticar o Dharma para atingir esse estado de felicidade absoluta. So now, this is today. Now when you engage into the Dharma, what is the Dharma? Where should we start? First Dharma, where should we start? We'll talk about this in the next class. So I'm going to leave it here. So now, any questions? Então, por hoje a gente vai parar por aqui. Então, a gente se preparou, né? Já gerou todas as condições. Agora, o que a gente faz, então, para praticar o Dharma, por fim, né? Mas isso semana que vem. E agora o Geshe vai abrir para alguma pergunta que a gente tiver para fazer para ele. Então, a gente tem uma pergunta da Natasha, né? Natasha Mello. Então, Geshe, I'll read in Portuguese and then in English for you, too. Okay? Então, em todos os ensinamentos, nós podemos ver a importância de encontrar um bom professor, né? Nós podemos considerar que encontrar professores como Geshe Phende, Geshe Dando, o Lama Santen, esporadicamente, ou mesmo livros como guias, a gente poderia considerar esses seres como nossos mestres, ou seria necessário ter alguém que pudesse acompanhar de perto o nosso desenvolvimento? Então, se nós estamos falando sobre um professor para caminhar muito perto de nós, como é que nós podemos encontrar esse professor hoje em dia? So the question is from Natasha, and she says, in all teachings, we can see the importance of finding a good teacher, right? In all of these teachings. So, but can we consider that meeting teachers sporadically, so once in a while, as you Geshe Phende, as Geshe Dorje, or as Lama Santen, which is a Brazilian teacher, or even books as guidance, is it enough, or it would be necessary to have someone to observe closely our development? If you're talking about a teacher to walk closely with us, how can we find this teacher nowadays? Yeah. So is it necessary to be very close, I mean, physically, or what should they do? So this is right. Yes, in the ancient time, there are some students which is they even physically very close with their teacher. They're traveling together, meditate together. That's also one way. But the main purpose of the teacher is, what is the purpose of the teacher? Is to learn the Dharma. So either close, either distant. If you're able to learn the Dharma from your teacher, that's your goal. So even sometimes you are staying with the teacher, if you're not learning anything from your teacher, then what's the point? There's nothing point. So we should understanding depend on situation. Sometimes you can't live close with a teacher, your circumstances, family life, there are many things. But the point is, anything, purpose of teacher means who he or she can inspire me into Dharma, guide me, teach me, right? Understand the Dharma. So if you're able to use that, so either very distant, either very close, it doesn't matter which one is you benefiting, you follow that way. Então, você tem razão, né? No passado, os praticantes faziam isso, né? Eles moravam junto com o professor, eles faziam prática de meditação junto com o professor, e realmente eles tinham essa relação muito próxima com os mestres, né?
já no nosso caso, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue estar próximo do mestre dessa maneira. Mas se a gente pensar no propósito de ter um professor, o propósito é aprender o Dharma, né? Então, se a gente aprende o Dharma, se esse professor é capaz de nos inspirar, de nos ensinar, né, de nos guiar na prática do Dharma, então é isso, ele é nosso professor, né? Porque também tem pessoas que ficam do lado do professor e não aprendem o Dharma. Então, a questão não é exatamente se está perto ou se está longe, né? A questão é aprender o Dharma. Então, se você recebe ensinamentos desse professor, dessa professora, e você entende, você pratica, isso traz benefício para você, então é isso, é dessa forma que a gente segue. So, thank you, Geshe. Thank you. Mais alguma pergunta, pessoal? This is the only question that is in the chat. So, if you have any questions? Posso perguntar? Yes, we have a question from Jeanne. Eu queria que ele falasse mais um pouco sobre aquela questão, acho que da fé e do respeito. Quando a gente, por exemplo, o caso de a pessoa já ter analisado as 10 qualidades do professor, né, que a primeira, por exemplo, é disciplina moral, ética, e já no caminho, né, já escolhido o professor, ele tem digamos, uma atitude que foge disso. Como manter essa fé, se a fé é baseada na confiança dessas 10 qualidades? So her question is, let's suppose you've already found a teacher and you analyze the 10 qualities, and at first you think that this teacher has this 10 qualities. But then, so he's your teacher. But then, after a while, this teacher does something very contrary to the ethics. So any action, without moral discipline. So how can you continue to have faith and respect to the teacher if all this is based on trust? What should we do? Yeah, that's also, there are many these kind of cases there. Of course, that's why I always say, you need to be, when you follow the teacher, it can take a time, 3, 4, 5 years, even sometime, really investigate if this person is really reliable, not just one teaching, say beautiful thing, looks like very smart person, not like one or take 2 teaching and accept it. You should be thoroughly investigate first. Then after you seeing that qualify, you already make the devotion connection with the teacher. If you already have that, then after that, if he or she makes something mistake, like ethical or anything, when they make a mistake, what should we do is, I mentioned earlier, now you already have teacher and student relationship. So keep your faith and respect attitude same as a Buddha. So that's how the training. But that doesn't mean you accepting this wrong behavior. This wrong behavior, not acceptable. So that rejected, that not what you call accepted. But faith and respect attitudes, it's your heart, it's your mind. How should you look at it? In the past, when you look into our master in the past, like a Telopa and Naropas, these are the Indian Mahasiddhis, great Mahasiddhis, right? When the Telopa, his physical life is just eating the raw fish. Like that's how they see raw fish eating. So if you see your teacher is eating like a raw animal, what you feel? You feel disgust, right? But the Naropas, his devotion, it's completely different. It didn't affect his devotion. So that's why he followed exactly that. Because of that reason, Naropa achieved
high realization because of his devotion. But that doesn't mean my teacher eating fish, raw fish, doesn't mean I should eat raw fish. My teacher drinking alcohol doesn't mean I should drink alcohol. So something it's in the culture, you just reject that. But you can keep your faith and respect attitude. Sometimes, people think that way. Oh, maybe my karma, way of my appearance, maybe affected seeing these things. Like one example, Asanga, when his main teacher is Maitreya is Asanga's teacher. So he was doing this devotion practice to his teacher Maitreya, 12 years. It took 12 years. First time when he see the Maitreya, he don't have capable to see as a real Maitreya. What he saw the dog, which is half of the body is, eating by the worms, rotten. That kind of dog he see. That doesn't mean Maitreya has that kind of negative things. That's his perception. But because of his power of compassion to this dog, how much they suffer, the eating by these worms, so he cut his own meat from his leg, and because he do not want to kill those worms, so he take this worm and put it into his meat and free this dog. That of compassion, cleansing his negative karma, he saw immediately the real Maitreya Buddha. Then he first complained is, I was meditating you 12 years in the cave waiting. Why? It's take that long time to see you real. He said, that's not his problem. This is your karma. So if you not believe, you take me back and take it in the village. And you ask the people, who is in my back? So he took him, go to the villager, and he's telling, oh, who's on my back? People think he's crazy. He go to the retreat, his mind is going crazy. There's nobody in his back. He's just saying that. Nobody's seeing that because they do not have karma. So sometimes if you already have guru connection, so if that makes you so much disturbed when the guru's wrong behave, so for you, how should I change this? How should I get rid of this negative feeling toward guru? Maybe I think about this. My karma, maybe seeing these things. So something this kind helps you to control or to suppress your negative feeling towards your teachers. But that doesn't mean, I always think that doesn't mean you accepted these things. Negative behaviors are the behaviors you have to reject. Então, o Geshe lá começou falando isso, né? Que a gente deveria mesmo passar muito tempo investigando esse professor, anos investigando esse professor, né? Até que a gente diga, não, ele é o meu professor, e a partir daí, aí é uma questão de treinamento do seu coração. A devoção e o respeito estão no seu coração, faz parte do seu treinamento como praticante, né? Isso não significa que as ações equivocadas que o seu professor está realizando, que você vai aceitar, nem que você vai repetir aquilo, né? Imitar aquilo, agir da mesma maneira, não significa isso, né? Mas no seu coração, você cultiva, sustenta a devoção e o respeito como se fosse o próprio Buda na sua frente, né? Esse é o nosso treinamento. Então, o Geshe lá contou a história do Tilopa e do Naropa, né? Quando o Naropa encontrou com o Tilopa, ele estava comendo peixe cru, ele pegava peixe vivo, não era cru só, era peixe, porque peixe cru é sashimi, era peixe vivo, ele pegava o peixe na água, comia. Então ele viu aquela coisa nojenta, né? Mas ele continuou tendo a mesma devoção, o mesmo respeito, como se fosse o próprio Buda, e ele atingiu a iluminação, né? Então, mas ele nem por isso ele começou a comer peixe vivo, né? Ele não tinha que repetir o que ele achava nojento no mestre. Ele simplesmente não seguia, não fazia aquilo, mas sustentava o treinamento, a prática de devoção e de respeito pelo mestre como se fosse o próprio Buda, né? Outro caso que o Geshe lá contou é do Asanga com Maitreya. O mestre do Asanga era Maitreya.
E ele passou 12 anos fazendo práticas de devoção e cultivando devoção pelo Maitreya. Ele não via o Maitreya, ele não conseguia encontrar o Maitreya. Aí um dia ele estava numa estrada, passando por uma estrada, ele viu um cachorro, metade do corpo todo comido por vermes, né? Aí ele viu aquele cachorro daquele jeito, ele morreu de compaixão pelo cachorro. Aí ele pegou os vermes, ele não queria matar nem o verme, nem o cachorro. Então ele pegou o verme e abriu uma ferida na perna dele, assim, colocou o verme lá para o verme não morrer e tirou todos os vermes. Eu tenho uma versão mais trash que ele pegava com a língua para não machucar o verme e punha nesse lugar do corpo dele para o verme não morrer. Daí, quando ele terminou de fazer isso, ele viu Maitreya, né? Então, essa questão de a gente não ver o mestre tem a ver com karma, né? Por isso que o Geshe lá contou essa história. Aí ele viu Maitreya, aí ele falou, escuta, passei 12 anos fazendo prática, por que você não apareceu antes, né? Por que você não apareceu antes? Ele falou, porque você não me enxergava, você não via, né? Então, nesse momento em que ele fez essa atitude de extrema compaixão, ele purificou os karmas dele e ele conseguiu, por fim, enxergar o Maitreya. Aí ele falou, mas não é possível. Eu falei, então, vamos fazer uma coisa. Você vai me colocar nas suas costas e vai me levar até a cidade e vai pedir para as pessoas dizerem o que elas estão vendo. Aí a Sangha colocou o Maitreya nas costas dele, foi até a cidade e falou, o que vocês estão vendo? E as pessoas falaram, nossa, esse cara tá louco, ele foi para o retiro e enlouqueceu, porque eles não viam nada, né? Então, a purificação dos nossos karmas também tem a ver com a visão que a gente tem das ações equivocadas do nosso mestre. Mas isso não significa nem que a gente aceita e nem que a gente repete. A gente tem todo o direito de recusar. Mas para o nosso próprio benefício, como praticantes, para a nossa prática não desandar, a gente continua cultivando a mesma compaixão, mesmo respeito e a mesma devoção como se fosse o próprio Buda. Okay, now to finally give you a little bit information there, it's important, I see. The Buddhism practices cleansing the mind. That's our goal, right? Our trouble is because the mind. We need to clean the mind. So Dharma we adopting is for cleaning your mind. So therefore, when you're cleaning your mind, what's the pollution? The mind has to get, there are many things. I try to go very simple way. It's so for the beginner, it makes more sense, easy to understand. So we have two things. One thing, appearance. The things we appear into your mind, we have polluted. Something wrong, we need to change. Second thing is grasping, apprehending. We're grasping something. So these are the two: appearance, mistake, wrong. We're grasping, mistake, wrong. So these are the two, the mind, we need to clean. So appearance side, we are learning first from the guru devotions. You appear as a guru, as an ordinary, we are learning, we are not accepting, we are learning to change that appearance to try to see guru as an enlightened beings, right? We're grasping guru as an ordinary person. We try to change that grasping into grasp as an enlightened beings. So appearance and grasping. Then you go more subtle. Appearance, which means we appear everything exists independently. We're grasping everything exists independently. We grasp. That's called the mind of ego grasping, right? So appearance is mistake. Grasping is mistake. We try to clean that through understanding of emptiness, right? Dependent origination. We're cleaning that. Then you go more subtle way. Vajrayana. We appear as an ordinary person. We call divine appearance. We're visualizing oneself called self-generation. Self become a deity. So cleansing ordinary appearance into divine appearance. We grasp oneself as an ordinary being. To change that, grasp oneself as a enlightened beings, the deity. So divine appearance and the divine grasping through the Vajrayana. So these practices, not just visualizing, philosophy, logic, so many things you apply to change our appearance, because external things, we can't change it. What you can change? You change your mind. So therefore, we're learning to changing these with a different reason, different logic.
That's how the skill. So we need to understand that the goal is pure appearance, pure grasping. But there's nothing, little dust into your mind. That's called the enlightenment. Então, mais uma coisa que o Geshe lá quer dizer, né? Que a prática do Dharma tem esse objetivo de limpar a nossa mente, né? De purificar a nossa mente nesse sentido, de tirar toda a confusão da nossa mente. E essa confusão, elas têm duas partes, assim. Primeiro que a gente vê as aparências de uma forma equivocada. E a gente, ainda por cima, vai lá e se fixa a elas de uma forma equivocada, né? Então, o nível mais grosseiro é esse daí. Então, o que a gente está tentando fazer na prática de devoção ao guru? A gente está tentando ver o guru como Buda e aprender e se fixar ao guru como um ser iluminado, não como um ser comum. Então, esse é um primeiro nível de prática, né? Um nível mais avançado de prática. A gente vê todas as aparências, todos os objetos como se eles tivessem uma existência inerente, como se eles fossem independentes, tivessem uma existência independente, né? Por si sós, assim. E a gente se fixa a isso. Então, é a mente que se fixa ao ego. Então, a gente vai precisar purificar essa mente, por meio da realização da vacuidade, né? E daí, num nível mais sutil ainda, na prática do Vajrayana, a gente vai se visualizar e gerar a confiança de que nós somos seres divinos. Então, nós vamos nos visualizar e cultivar a mente de uma deidade, né? Essa é o método do Vajrayana. Então, todos esses métodos diferentes são para limpar a nossa mente, até que não tenha mais nenhum resquício disso. Então, a mente que está completamente livre dessa fixação às aparências e da fixação às aparências é a mente da iluminação. Então, todo o objetivo do Dharma é esse. O propósito do Dharma é nos ajudar a fazer isso. Okay, thank you. Now, finally, 2 small dedication prayers. Agora, nós vamos encerrar e fazer uma prece de dedicação curta. So I'm going to recite a few dedication prayers. So all of us should be dedicate our virtues to benefit to entire sentient beings, world peace, and those, the essence of these teachings will spread and benefit to entire sentient beings. So I will recite here a few verses, and if you want to add your own individual dedication, you can also add it. Então, Geshe lá vai recitar algumas preces de dedicação de méritos, e nós, então, dedicamos todos os méritos para todos os seres sencientes, para a paz no mundo, para que toda a compreensão desses ensinamentos se espalhe e beneficie todos os seres. Então, o Geshe lá vai recitar algumas preces, e a gente pode recitar também, a gente pode acrescentar algumas preces se a gente quiser, na nossa própria prática. Specific in the Brazil, I heard about the still pandemic is so much there. You should also dedicate to the people who passed away because of this disease, and people who are living with this disease. You should also dedicate for them to recover back, and also very important dedication to the first runners, doctors and nurses, the ICU, their workers, that they put so much effort into there. So you should also dedicate for them. Finally, to pacify this pandemic, the problem either directly, indirectly, but the majority of people affect them mentally. So much stress and so much, depressions and so like that. So you should, out of compassion, to dedicate to pacify all this, the suffering today, in not only Brazil, all over the world. Então, sabe que no Brasil a gente está atravessando essa grande dificuldade com a pandemia, esse tanto de mortes. Então, a gente também deve dedicar a todos que perderam a vida por conta da pandemia, a todos os que estão doentes, para que eles possam se recuperar plenamente, e a todos que estão cuidando desses doentes, que são os profissionais que estão ali na linha de frente, né? Se dedicando a tratar desses doentes todos. E a todos que estão sofrendo as consequências mentais da pandemia, né? Todo o estresse, o medo, todo tipo de aflição mental que vem desse estado da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a gente
a gente dedica os méritos da nossa prática para que tudo isso seja pacificado. Dāki Jeanne Sabi Jewa De Tendang Zhuwa Guina Gangde Jebra Jitun Lo Sang Chakpa Yi Tenbe Ningbo Ringdo Seji Shu Kangre Rawe Kuwe Jinggang Su Pendang Dewa Mangui Chungren Jere Singwang Tenzin Jiazo Yi Chabe Side Batu Tenju Ji Chanchu Simcho Rinpo Je Ma Je Panam Jeju Ji Jeba Nyangba Meba Yang Kone Kondo Pewa Shu Yangbe Jengam Jita Yung Chungde Nemo Chotwe La Su Mi Chungshi Dharma Chenju Digi Tsowa Tang Tenso Tencho Le Tso Jeju Ji Tsende Jishi Jewa Tang Jeto Nyesong Nyenzo Lo Para Tongwa Jene Namso Na Yang Mi Jeji Dejo Tsangwe Mulu Toba Shu Semje Neba Chi Niba Nyudo Nele Taju Je Zhuwe Nene Ma Le Dadu Zhongwa Meba Shu Nangdo Chuni Same Tenze Tang Chosum Tuji Tu Tang Tenze Leje Lumi Tendu Daja Ji Tenbe Melam Jeme Nyotu Shu. Okay, thank you. Tukdeche Geshe-la, Tukdeche. Thank you. Thank you very much. Que ensino brilhante, precioso, Geshe-la. It's a brilliant and a very precious teaching. On the behalf of Tibet House, on behalf of our director, Jigme Saringla, I'd like to thank you very much for taking out your time for Tibet House Brazil for this precious teaching. And I'm also grateful to you on behalf of all the participants here. Jeanne, muito obrigada pela sua tradução animada. Como sempre, apoio incondicional a Tibet House Brasil. Obrigada, queridos participantes, colegas, por seu interesse neste curso e ensino. Eu enviarei o link da gravação dessa aula para quem quiser revisitar o ensino. Nós encontraremos agora no 3 de abril, and we are going to meet Geshe Phende again on the 8th of April. And we had some more people. We had Erovaldo and Luis who had some questions to you. So we will, if possible, Geshe-la will take the questions in the next class. And thank you very much. Good night. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Good night. Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Thank you. Boa noite. Bom Good final de night. semana. Obrigada, Gê. Beijo. Good night. Se cuidem, por favor. Obrigado. Bem, todo mundo. Boa noite, Beijo. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, queridos.